ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟುಡೇ we see a case wherein Honorable Delhi High Court said that only precaution needed to examine child witness is to ensure they are not tutored. So why this issue came up means, see, as per the Evidence Act, does not prescribe any minimum or maximum age to test the competence of a witness, and the testimony of a child witness testimony of a child witness cannot be rejected even if it is found reliable. This is what the honorable noticed. Let's see the details, friends. So the only precaution court must take while considering the testimony of an injured child witness is to ensure that he is free from tutoring or influence, and that this testimony finds adequate corroboration. The case name is Deepak at Deepu versus State is the case title. So, what Honorable Court noticed was Section 118 of the Evidence Act does not prescribe any minimum or maximum age to test the competence of a witness and makes all persons eligible to testify unless the court finds that a person is prevented from understanding the questions put to him or from giving rational answers by reason of being too young or too old, deceased, whether in mind or body. Though the evidence of a child witness is required to be evaluated more carefully and with greater circumspection, since a child is susceptible to being swayed by that, by what others tell him, and may be easy prey to tutoring. The evidence of a child witness must find adequate corroboration before it is relied upon. In a nutshell, what it says is age doesn't matter. But only thing is we need to make sure the courts must make sure that the child is not tutored. The child is not tutored, or the child is not told about the way it has to answer. Otherwise, everything looks okay. So the court was dealing with a bunch of people filed by convicts and the state, challenging a trial court order which convicted four people and released one. So the case is of incidents in September 2009 when a man named Dalbir Singh was found dead in his house while his son was roughed up and tied using a wire. So, after completion of investigation, the police alleged that Singh's death was a pre-planned conspiracy between Reena Yadav, that means deceased wife, and four others. So, all the three assailants were identified as Deepak, Rajesh, and Dilip. Reena's sister Meena Yadav was also arraigned as an accused. It was argued that there was a matrimonial dispute between the couple and she had more than once threatened to kill Singh. So, in simple terms, there was a dispute between couple means husband and wife, and the son was tied by the killers. So those people killed the husband, and it was a known fact that wife was she has told to someone that she threatened to kill Singh. This is what the case is about, friends. So as the child is in sense here, it's eyewitness. So that's what taking the child's statements. So the court arrived at. So the age of a witness doesn't matter as per the Indian Evidence Act. So the its court talks about injuries also. If the injuries were the direct cause of death and no secondary factors such as gangrene, tetanus, and supervened, and there was no doubt that the beating was premeditated and calculated, death would amount to murder within the meaning of class thirdly in section 300 of the IPC. This is what finally it says about the injury also. What was the intention of injury, inflict bodily injury and all. And finally, it said that uh,
we consider to be serious lapses both in the investigation and prosecution of the case. However, we refrain from making any further observations against the concerned person on this behalf. In fact, they are producing some telephonic conversation, everything and all. But court roughed up the police. I mean, sorry, pulled up the police for it. A shoddy investigation. That means investigation is not proper. And the prosecution noting that even though the deceased son was tied with tape and roughed up, no MLC was conducted. So finally, the court uh, upheld the conviction of three others. Court acquitted one, ordered the release of Reena, one lady, that's the fourth lady, and the other three were convicted. So this is what other three were convicted. Okay. So here the evidence, bodily injuries, that evidence, all these three people inflicted as many as 23 injuries was proof that the attack was premeditated and calculated. This is what the court noticed. About these are all the details about this case, friends. So here the main intention of this case is the age of the witness. The age of the witness doesn't matter as long as the kid is not tutored and it's not influenced by any, either maybe threat or maybe enticed or maybe trying to tell, or trying to give answers as per questions asked in the court. This is what the court says. I'll repeat the case name again. Deepak at Deepu versus State. Friends, please enter your valuable inputs and comments in the comment section below. Also, please like, share and subscribe this channel, friends. Thank you very much. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಂದಿನ ಪ್ರಕರಣ ಏನು ಅಂದರೆ, ಮಾನ್ಯ ದೆಹಲಿ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂದರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತರಬೇತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾಗ್ಲಿ, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದು ನೋಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದಿದೆ, ಅದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ವಯಸ್ಸು ಇಷ್ಟೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ, ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ, ಇಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳೋರ ವಯಸ್ಸು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳುವಾಗ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈ ತರ, ಅವ್ರನ್ನ ಬಲವಂತವಾಗ್ಲಾದ್ರಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕುಚ್ಲಾಯಿಸಾಗ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನ ಏಜು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಜಗಳಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಆರೋಪ ಬಂದಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಹೆಂಡತಿ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಗಂಡನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರೋ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ, 4 ಜನದಲ್ಲಿ ಈ ಮಗುನ ಕಟ್ಟಾಕಿ ತಂದೆನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮಗು ಬಾಯಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಟೇಪ್ ಸುತ್ತಿ ಆ ಮಗುನ ಕಟ್ಟಾಕಿ ತಂದೆನ ಸಾಯಿಸಿರ್ತಾರೆ. ತಂದೆ ಮೇಲೆ 23 ಗಾಯದ ಗುರುತುಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಮಗು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ 4 ಜನದಲ್ಲಿ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕೋರ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅದ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೆ, ಸಾಕ್ಷಿದು ವಯಸ್ಸು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ತನಿಖೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೋರ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಅವರ ತನಿಖೆನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಇಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಹಲವಾರು ಶಾರ್ಟೇಜಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು, ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ. ಸಾಕ್ಷಿಯ ವಯಸ್ಸು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಗುರಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಮುಖ್ಯಾಂಶ ಏನಂದ್ರೆ, ಸಾಕ್ಷಿಯ ವಯಸ್ಸು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಮಕ್ಳು ಹೇಳುವಾಗ ವಯಸ್ಸು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ತರಬೇತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾಗ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಹೊರತು ವಯಸ್ಸನ್ನ ನೋಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ದೀಪಕ್ ಅಟ್ ದೀಪು ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್.
ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಚಾನಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.